Wakurugenzi, quick one, 1965. Great grandmother yako alikuwa wapi? Ametandikwa mimba ya 13, correct? Hapo tuko sambamba. Hiyo ni kweli. Hata mi wangu alikuwa na ball ya number 12. 1966 hapo, 65. Yeah. Hiyo wakati akina mama hakuna kazi wangefaa wafanye isipokuwa kufanya kazi ya nyumbani na watoto. But not one Grace Monica Akech Onyango. Hey, the woman of many fasts. Huyu madam ndio alikuwa the very first person kukua Kisumu mayor in 1965. Wakati shosho yangu amebeba ball number 12, alikuwa mayor pale Kisumu Town, 1965. 1969, first female member of parliament, Kisumu Township, 1969. Mama Grandi hapo alikuwa anafunga mimba yake ya mwisho, number 14. Last born wake alikuwa 14th born. Grace alikuwa MP Kisumu Town. 1979 to 1984. Guess what? She was the first deputy speaker of the National Assembly. First female deputy speaker of the National Assembly. At some point, wakati speaker alikuwa absent, she was the speaker. Acting speaker for some time. Sikumbuki ni how long. I don't think there's ever been a female on that seat ever since. Tushaikuwa na speaker mwingine mdem hapo. Siasa kidogo uwaga imekuchenga. Yeah. Hey, naona nimeona mdem hapo, nimeona madhe hapo. Niambieni kwa comments. But basically, Grace Monica Akech Onyango was the first female kuamua hii siasa akina mama tunafaa tukue ndani. Na kuingia ati naosha watu mikono nyinyi hapa kwa bunge. No. Aliingia na akatambariza. Tuanze kipindi. Wakurugenzi! Man. Kama kawa ukiniona bana environment imetulia na nimekalia kiti, you just know it's another one by the ladies. Wadau, mkiona mtu amevaa orange, mjue mimi ndio Gashungu. Okay. Hiyo hata mimi nilijua na push it. I knew it. I saw it coming. Hadithi ya leo is one that is close to my heart. Kama wewe ni mtu ume-experience story yangu, at some point, umesikia jina fulani hapa ambayo nitataja kwa hii story. Umeisikia nimeitajataja sana kwa story yangu. Without further ado, let me take you to a small town in Germany called Mannheim. Mwaka ni the 1840s. 1840s, I think somewhere hapo 1844. Kijana amezaliwa pale, anajiita Karl. Karl bana ni kijana amezaliwa sharp kid. Ni mtoto ambaye bana anajua kutumia akili vile inafaa. So, huyu ni mtu by the time anagonga miaka 20 already tushajua huyu ni mtu anaingia engineering. So around hapo 1860 something alikuwa sha join engineering school, anafanya mambo yake hapo, akapiga miaka zake 4-5 pale za engineering. By 1870 alikuwa nje, ameingia kufanya mambo ya engineering pale hapa na pale kwa makampuni nini. But I don't know. Kuna kitu tu haikuwa inaingia. Karl ana feel hapana, nafanya kwa hii kampuni hapa, sipati ile satisfaction natafuta kwa engineering. Nafanya kwa hii kampuni nyingine nikifikiria pengine bado sipati nini. Akaamua hapana, maybe employment is not for me. Mimi nikijisikiza tu kwa undani. Mimi ni inventor.
wacha nijifanyie kazi mimi mwenyewe. Let me try and invent things that will help the world. Jamaa anaingia kazi yake juu ya invention. Hapa tuko lini? Around 1871. Anakuja anaanzisha kampuni, anashikana na rafiki yake fulani, wanapiga hapo mambo tu ya engineering wakiwa wawili, but now it's their company. Unfortunately bado mambo haiendi fiti. Yeye na rafiki yake wana struggle, kampuni bado haisimami vizuri, napiga tu loss after loss after loss. Shindwa sasa, itakuwaje hapa? Itakuwaje? Lakini wakati Carl akona frustrations, anababaika, kuna mrembo around nimesema nini naitwa Mannheim. Mtu anikonfamia hiyo jina nisikuwe natupanisha watu, but I think ni Mannheim. Kuna mrembo hapo washammulika. Mrembo ametoka familia ambayo inajiweza, ni familia haiko mbaya, ni familia hata connections na networking yao iko sawa. So umdem mazee ikakuwa ni kuolewa already. Kuna ma-elite fulani wako tu hapo around Mannheim na Germany in general wenye wanaweza kama wa marry udem. But this pretty little girl anaitwa Bertha, umri ni kama miaka 20 something hapo, almost the same age na Carl. Akona tu this love for engineering. Ashapiga darubini town, ashamulika kijana fukara hohehahe, but he's a genius. Anaitwa nani? Carl. Maze anashindwa mazee Carl jo. Naona hiki kitu anatry kufanya maze. Naona hizi mavitu anatry kumake hapa. I swear namuona, namfeel 100% maze. Boy siezi mind kukua tu kando yake jo, tunafanya mama jambos pamoja. So ikafika mahali after Carl pia amemgundua, ameona she can get it. Wacha nijitetee. Dem alikuwa box 80%. Yeah. Na akarudi home akaambia mabeshte wazazi wake ni aje kuna boy anaitwa Carl hapa. Mazee boy anajaribu. Na boy ako na potential. Na mimi nimeiona. Mimi mtanisamea lakini huku ndio naenda. Wazazi wanashindwa, what do you mean? Mazee boy anaeni, kampani yake inakufa. Mazee unajua maboy wangapi wanakumulika wewe wametoka family bigibigi za Germany. Ni nini umeona kwa boy fukara hivi? Akamwambia mazee kuene tu wapole. Boy atakamkute sai dunia. Bertha had so much hope and faith in Carl. Aliamua afadhali nikosane na wazazi, lakini kile boys anakimbiza nitakuwa kando yake tu ikimbize pamoja. Hata sidhani miezi zilipita, wakaamua mazee, si ni watu bana, tuoane, kwani iko nini? Hiyo dream yako ni dream yangu, tuikimbize. Carl akasema kaende sana. Washapiga hesabu mazee, washaona hii kampani Carl ana na beste yake kwanza inakula malos nini. Bertha ashapiga hesabu akaona hii kampani mimi I think naweza Iran bila partner wa Carl. So tutatafuta pesa kwanza to buy off huyu partner wa Carl, atoke akfende. Mimi nitangangana na hii kampani that will give Carl ample time to work on his inventions. Akarudi kwa wazazi wake, huyu ni Bertha sasa, this brilliant young lady. Akaambia wazazi, kuna pesa ya mahari Carl alikuwa ameleta na wazazi wake. Mshaanza kuikula? Bado. Very nice. Nirudishieni. Wewe, tangu lini? Nirudishieni hiyo mahari, I swear. Siwadanganyi. Mtatambua. Ile mambo bana tunaenda kupika sisi kwa hiyo nyumba, mutatii. Nirudishieni tu hiyo mahari kidogo nifanye 1-2 I swear mambo ikiivana mtafurahi. At the end of the day Bertha ni mtoto wao. Hawasei mahari si ati wana need. After all ni mahari wamechukua kutoka kwa mtu fukara. Hao wenyewe wanajiweza, wako sawa. Wakamwambia, you know what? For your sake, chukua hiyo mahari yenu, enda mfanye nayo kile mnafanya. Nyinyi mkiwa sawa, sisi kama wazazi tuko sawa. First order of business. Bertha anaenda kwa ule classmate, company mate, business partner wa Carl. Anamwambia Gathe, hii busy hata wewe unaona ina struggle. Aja gani ukae hapa muumie bure? Shares zako ni how much? Adios muchachos, it's been real. Gathe anajiondoa. Pesa yenye imebaki wanakaa chini na Carl. Anamwambia sasa,
hii kampuni ulingangana kufufua, mimi wacha nijaribu niweke vitu in order. After tumelipa jamaa, tumenunua shares zake, tumebaki na change. Hii change ndio tutafanya nini? Tutajaribu kusimamisha nayo kampuni yetu, mimi na wewe. Hapo sawa? Hapo sawa. Wewe fanyaje? Endelea kuunda inventions. Inventions. Hapa ni late 70s. Patience pays. Wadau, si wadanganyi. Towards the mid-80s, in fact 1885 to be precise, Carl anakuja maze na invention yake ya kwanza, which is something they call a horseless carriage. Basically, wadau, wacheni niwapeleke na mtaratara ya vile 1800s ilikuwa ina operate. Ukitaka kutoka point A hadi point B, unaita farasi zako mbili. Matthew, Kilenga, come. Unawa connect na zile makamba, unaifunga kwa kitu inaitwa carriage. Hiyo carriage kishafunga, mnaingia hapo ndani. Msee mmoja anakaa hapa nje, anapiga ile hogia. Let's go. Papa. Mnapiga safari yenu, mnaenda na mafarasi. Here comes a gentleman by the name Carl. Ametoa farasi kwa hesabu. Ameunda hiyo carriage. Is it a carriage ama a carriage? Mtaniambia hapo kwa comments. But hii kitu inaenda peke yake. I need farasi. Ameweka mavitu hapo nyuma. It's a small engine, one piston. Kata. Inatumia mafuta, ni detergent ya kuosha nguo, stains kwa nguo, inaitwa Ligroin. Unaweka Ligroin kwa tank hapa. Kuna katank kadogo kako na maji kakukuli engine. Hii Ligroin ikishaingia pale kwa engine, kuna chamber ya combustion. Kukiwa na spark, ka electricity tu kakigonga hivi, ina mix na mafuta, inalipuka. Ikilipuka inasukuma piston juu. Ikisukuma piston juu, piston inarudi chini tena na gravity. Combustion nyingine ina happen, mafuta inaingia, inalipuka, inasukuma piston juu tena. So hizi explosion zina happen na rate ya sijui how many per second. So ni kacha. Sasa hiyo inasukuma power to the rear wheels. Na hii rear wheels inasukuma hii kitu mbele. That had never been seen before in the little town of Mannheim. It is said that Carl had actually invented the first automobile. But being a true historian, nitawaambia ukweli ni kwamba Carl did not actually invent the first automobile. There were others. France ni hatari sana mambo ya magari. And that is why all the world races zinagawaniwa na FIA. FIA iko France. Juu mambo ya magari yenyewe sitakudanganya, France walikuwa top. Na walikuwa washaunda mandai. Ni vile hizo ndai zao hazikufika point ama place zinaweza pelekwa into now mass production. Ni vitu walikuwa wanajitengenezea ma contraptions zao, then zinakufatua natural death. As in, hakuna gari ilipita hiyo stage yenye Carl alipita na gari yake, like mpaka akapeleka nje nini, watu wakaanza kununua outside Germany. But let's not jump the gun. Turudi hapa tukubaliane, hii gari ya Carl ndio the first one that made sense at the time. So tukimwambia yeye ndio the first automobile, tusisikie vibaya watu wa France na nini. We understand you did what you did, but hii ya Carl ndio ilienda mahali. All right. 1885. Asha piga hiyo nini ya kwanza. To the first prototype. Good. Hapa tuko na headway. Hapa we have success. We need to do like 2 others. Tunaenda tukimprove pole. Lakini pesa ni kama inatufanya ile kitu, inatuchenga. Now you see it, now you don't. Mungu anafanyaga mambo yake design fulani. Wakati huo, wakati wanangangana kufikiria vile kuimprove the very first automobile, ilikuwa inaitwa nini? Something wagon. The Autowagen. Nimesahau. But something of the sort. Wakati hao watu wawili wanafikiria vile kuimprove hii invention, unfortunately, wazazi wa Bertha wanaaga. Remember I told you Bertha hajatoka kwa familia hivi. Ni familia inajiweza. So inheritance, a good chunk of it, ilikuwa imeandikiwa nani? Bertha. Bertha anaenda anachukua inheritance yake yote. And I think into the husband's project.
Carl anatengeneza prototype ya pili, wanafanya mambo. Bertha anaona hii kitu iko sawa maze tu release kitu. Carl hapana, Carl is a perfectionist. Ameunda prototype ya 3. Maze iko improved, iko in fact sai Bertha anamwambia hatuwezi fikiria kitu kingine zaidi ya hii. This is it. We have it. It's perfect. Tutoe hii kitu nje, twende tuitest. Wasee wajue maze tuko na kitu safi hapa. Unfortunately, serikali ni nani? Hiyo wakati kuna vitu kama inventions zilikuwa zinaangaliwa na darubini sana. Sisi tumezoea a carriage ambayo inasukumwa na horses. A horseless carriage. Hiyo ni uchawi na hatutaki. So serikali imepiga marufuku hiyo kitu, haitaki kusikia hiyo nonsense. Kanisa as a whole, which ilikuwa ni a bit powerful back in the day, inapiga hiyo kitu marufuku. Hawataki hiyo uchawi hapo. Funga farasi hapo na uache hiyo ukumbafu yako bana. Ni nini hii unatuwekea inatupigia makelele kacha. Funga horse hapo twende. So Carl kawaida ni muoga. Anapiga hesabu, anaona sasa nikitoa hii kitu nje, niende nionekane nayo, si wataniita tu mchawi hapa live. Maana haimwajue mimi ni mchawi, sasa si hivyo mambo yangu imeisha. But Bertha ana insist, hapana mazee, this invention needs to be out there. Also, hizi matest unafanya hapa ndani ya workshop, unaitoa nje ya gate pale unairudisha. Kuna vitu hautajua. Ndio ujue mazee kama hapa tumewahi kitu fiti, tunafaa kupiga test drive na hii kitu mazee, tuende road trip nini, tuende tukijua ni nini mazee tuna need ku improve nini. Kala kamwambia you're bad. Serikali haitaki hii mambo. Sisi wacha tutajikumbukanga tu tulifanya kitu ya maana, but usibishane na serikali. Bertha ni mtu very obedient. Akamwambia, you know what Carl, you are right. Hakuna haja tubishane na serikali, si ndio? Hapo sawa. Knowing full well, Carl ni mtu analalanga usingizi nono. Bertha alikaa up the whole night akipanga strategy vile kesho ni kutambariza. Akaamsha watoto wake wawili very early, bright and early in the morning. The boys, akona maboys wawili na kadem. So akachukua the boys. One was a teenager, the other one was it's a preteen. Akaamsha akamwambia, awo, amkeni. Nadai tuende tukaone aunti yenu, sister yangu, uko home. I know. It's 106 kilometers away. Pata tutaenda na horse. Ndawasho tutaenda na nini? Siko shua kasolo, umesikia? Stiyo umesikia? Kila kitu. Sitaki kuongea na nguvu. Ni solo ako kwa mashini. Umesikia vizuri solo? Sijaongea na nguvu ndio Kala sisikie. Akisikia, hawa watu wataenda hii trip. Alright. Tuko sawa mpaka hapo. Very nice. Sasa, watoto wameamka. Asubuhi machweo. Mama yao ako nao. Ingia pale kwa workshop, fungua mlango. Sukuma ile kitu, toa nje, peleka mbali kidogo. Sababu tukipiga kacha hapa kwa workshop, itachoma. Enda huko mbele, hapo sawa. Haya, hapa nyuma kuna kakitu kanakaa kagurudumu hapa nyuma. Kazungushe. One piston. Mama ruka katikati. Toto hapa, toto huyu mwingine hapa. Weka gia ya kwanza. Kacha. Tuelekee 106 kilometers to another town ambayo inajulikana kama Pforzheim. 106 kilometers. Hii kitu tu. Hiyo time wako na barabara. Uliwatengenezea. So ni mabarabara zimepitiwa na hizi horse carriages, zimeenda zikichimba mashimo hapo sababu tutayani tukonda nini, ni barabara mbaya. Lakini huyo mama alijikaza na hawa watoto wake wawili wakapiga safari. Wanakumbana sasa na mambo kwa safari. Hivi ndio tunataka tujue kama hii gari already tuko nayo ni kitu ama ni nonsense tumekuwa tukifanya kwa workshop. Anagundua mafuta inacheza an average of 20 kilometers. Inaisha. Is it 20 kilometers or 20 miles? One of the two, siko sure. Ikiisha, lazima uweke tena. Kumbukeni mafuta, haijakuwa invented, atuchezi. Sidhani Rockefeller ameshafanya mambo yake kucreate petroleum huko Amerika. Siko sure kaa ashafanya. So, tunaoperate na cleaning agent
inajiita Ligroin. So anaenda anasimama kwa town fulani, anaingia wapi? Kwa pharmacy. Hii cleaning agent inanunuliwa wapi? Kwa pharmacy. Anaingia kwa pharmacy, anaitisha lita kama 10 za Ligroin. Majamaa wanamwangalia, wanaona ukweli naona stain kwa dress yako, lakini I don't think una need lita 10 kutoa hii stain. Unataka kufanya nini na lita 10? Anamwambia wewe nipatie lita 10, wacha maswali nyingi. Niko idhaa. Anaambiwa fanya hivi, tosheka na lita 3 sababu hizo ndio niko nazo, sitakudanganya. Chukua lita 3, we fry, tosheka. Anachukua lita 3, anaenda pale nyuma, wanaweka kwenye tank pale Ligroin, then kata. Wanaingia ile kitu tena. Ni kuenda. Wakiwa kwa barabara, anytime wanataka kusimama, wanadiscover, tukiweka brakes, hii mguu, unajua mguu hiyo time, kwa hizo chariots, hizo carriage zilikuwa ni za mbao, bigi sana. So hii kitu wameweka kama brake, ni piece nyingine pia ya mbao, inakuja inashikana na mguu, zina rub against each other, mpaka hii kitu isimame. It's very uncomfortable. Shai rub vitu, chuma umeshikilia ina rub chuma ingine, inakuwa very uncomfortable hata kwa mikono nini, alafu pia si effective, haisimami fiti. Akajiuliza ni nini hiyo naweza fanya niongeze friction lakini wewe isikue hatari sana. Ikamhit, kuna maarifu wanatengenezaga vitu za leather. So nikichukua aka brake kangu kenye kanashikanaga na taya, gari inasimama, nipige leather hapo juu, itasaidia sana maze. Juu friction itakuwa safi, lakini si uncomfortable na ni effective. Like hiyo leather ikishikana tu na mbao hivi, carriage inasimama. Good. Akaenda kaka na huyu jamaa, wanaitwa cobblers ndio wanadealing na leather, ni mtu wa kushona viatu. Akamwambia cheki, chukua akaka nini kangu ka break, kapige padding ya leather hapo mti yangu quick. Cobbler akafanya mambo yake, leather ikaingia fiti, wakapiga test, inashika poa. Wadao, hapo ndio tuli invent mimi sasa na kina Batha the first brake pad. Kama huyu mama angetoka na hii gari kwa hii workshop, pengine hatungekuwa na brake pads leo. Okay, maybe tungekuwa nazo, but ingekuwa invention ya mtu mwingine. Batha anarudi pale, anaenda kidogo anasikia inakata, inarudi tena, inakata, inarudi tena. Akajiambia the only reason why I am losing power ni sababu mafuta haifiki vile inafaa. Does that mean we have a clogged fuel line? And I go through fuel line tena na discover, you are right. Pale Ligroin tukimwaga kwa tank, kulikuwa na traces sijui za changarawe ndani nini, sasa zimekuwa sucked into the system. Kwa fuel line kuna clog. Anatoa hairpin, anaingiza pale kwa fuel line, hivyo anaenda akichokora mpaka anatoa nini, ana unclog hiyo fuel line. Siko sure kama alijua, but kuna kitu ilikuja ikakuwa invented later inaitwa fuel filter. Maybe kama huyu Batha angeenda nayo hizi lap, angeambia Carl, tuna need kitu ina filter hii mafuta kabla ingie kwa system, sababu unapata madebris huko ndani. Unaona, like this trip was very instrumental. Wanaendelea na safari, anaenda tu akimaster vitu, wanaenda tu akilan. Wakadiscover tukifika kwa mlima, inachacha. Hii kitu ina gia 2. Na hizo gia 2 hakuna yoyote iko na uwezo ya kupanda mlima. So wanaweka the strongest of the 2 gears, wanawacha huyu the youngest akae hapa kwa hii kitu ya kucontrol. Hawa wawili, mama na the oldest son, wanashuka, wanafanya nini? Wanasukuma. Lakini ameandika kwa kitabu yake, we need a low gear ambayo itakuja na power enough ya kupandisha hii kitu mlima. Hizi ni vitu wana note kwa barabara. Any encounter mazee ako nayo, anaangalia mazee ataisolve aje, na kama haezi solve kwa saa hiyo, inaandikwa kwa kitabu, this is a subject for improvement. What Batha kept doing the entire journey was akifika mahali amehitaji kusimama, whether ni fuel anaongeza kwa ile tanki yake, whether ni unclog fuel line, whether ni spark plug. Kuna time spark plug ilileta ngori, ikabidi aifunike na insulating tape. Hiyo time wameinvent insulating tape, uliwainventia. So hiyo spark plug alichukua kitu inaitwa garter. Akina madam wakivaa stockings hadi hapa, hiyo garter ilikuwa inafungwa hapa
ndio ishikilie nini stockings isifanye ile kitu socks zetu za primary zilikuwa zinafanya. So hii gata, since it's a non-conductor of electricity, nikifunga nayo ita act kama insulator. Akafunga nayo plug na akairudisha. Like huyu, having not gone to any engineering institution, huyu mama alikuwa genius design yake. So anytime alikuwa anasimama, anytime akona hizi stoppages, akifanya kitu either akirepair ama akifuel, it was an event, a publicity event. Sababu alitaka the whole world waone hii invention yao. Mazee, umetoka all the way from Mannheim, unaenda Pforzheim bila farasi. Hii kitu ndio inakusukuma mpaka huko. Nini hatari? Hii kitu inanidi kuko hapa nje tuinunue. Yeah. So hiyo kitu ili work. By the time anapiga round trip, sababu alitoka Mannheim akaenda Pforzheim, akaona sister yake, wakafurahi sana juu invention, then akachukua route nyingine akarudi tena Mannheim. By the time anarudi alikuwa na notes chungu mzima, improve this, improve that, improve nini. My friend, hiyo barabara yote wamama walikuwa wanamuona wanashindwa. Wait a minute. First of all, that is a horseless carriage. Number 2, it's a woman on the wheel. Never ever seen before. Hiyo aje. Mwanamke mgani yako na hizo guts that time? Hapa tunaongea 1886 after the third prototype. So mazee amerudi mtaa, news imespread the whole of Germany. There is a guy huko anaitwa Karl na bibi yake anaitwa Bertha, wamefanya maajabu. This thing needs to be on the market. Lazima mazee tuuze hii kitu. News ina travel all the way mpaka France. Mambo ya magari wanapenda sana. Wanasikia kuna mjamaa huko anaunda mavitu hatari pale Germany. Hawaanzi na magari kwanza, wanaanza na engines. Wananunua engines zake. Kidogo pia magari wanaanza kuleta. In fact ni billionaire fulani ndio alikuwa anafanya hiyo kazi. But huyu billionaire ni mtu anapenda sifa sana. Alikuwa anachukua gari za Karl na Bertha, anaenda anaweka sticker zake. In fact akipiga publicity ya hizi magari hataji akina Karl na Bertha anywhere huko France. So kila mtu anajua ni invention yake, but the real brains behind it ni Karl and Bertha in Germany. Germany inakuja bana, inaingia kwa ngori. I think ni wars hapa na pale nini. Hapa tushamaliza hiyo century, tumeingia the 20th century. So hapa tuko kitu kama 1902. Mazee wameuza magari France deadly. Karl si msharp sana as a businessman. Ameshindwa kukimbiza hii gari Germany, but France wananunua deadly. Some 2 guys waka notice, boy akona skill, the business acumen is what is lacking. Tunataka tuingie ndani. These 2 guys ni jamaa mmoja anaitwa Mr. Daimler na Mr. Maybach. Huko tunaipronounce kama Maybach. Mr. Daimler and Mr. Maybach. Daimler and Maybach wanakaa chini na Karl, wanamwambia ni aje, hii kitu yako inaweza sana, na tunataka tuweke uzito hapa ndani. Unaonaje? Tunaweza kolabo. Wewe leta engineering, sisi tulete biz. Wacha tukue mazee hatari, tukue mababa. Karl anarudi nyumbani, anadiscuss na bibi anamwambia it's a go. Sisi kitu tunataka ni hii product yetu iende to as many people as possible, sababu it is life changing. It needs to be out there. So they agree. Daimler and Maybach wanasema kampani yao itaitwa Daimler. Bertha and Karl wanasema hao wanaleta their surname. Ndio hizi jina zao mbili zishikane waunde the company. The surname of Bertha and Karl was Benz. Benz. So Karl and Bertha Benz wanakubali kukolabo na Daimler and Maybach, wanaunda company inaitwa Daimler Benz. Baka hapo tuko sawa? Very nice. Daimler Benz as a company is doing kazi safi. Ile kitu Bertha amefanya mpaka hapa saa hii mazee ni uroju na imesaidia sana. Imeimprove engineering ya Karl. So Karl na Daimler kushikana sasa au ni powerhouse. Engineering imeenda shule, marketing imeenda shule. News reaches an Austrian tycoon anaitwa Mr. Jelinek. Jelinek anasikia Germany kuna watu wanachachisha sana.
Kuna company inaitwa Daimler Benz, wanatengeneza magari hatari sana kule. Huyu Austrian tycoon, wacha tumuite Kirubi Jelinek. Kirubi Jelinek anapiga simu kule Daimler Benz, anamwambia fanyeni hivi, mimi ni hatari sana ikifika mambo ya race cars. Mimi racing ni hatari, wananitambua sana huku. Hizi races za France nini, tunaingia huko tunatambariza deadly. So nitengenezeni gari, nitaingia nayo huko quick mara, yani niende nichachishe huko. Daimler Benz wanamtengenezea gari safi sana. Anaingia nayo race year in year out. Noma. Unfortunately one day nakami napata accident ngori sana. I think it kills the driver mwenye anasukuma hiyo gari. Jelinek akarudi pale Daimler Benz, akawaambia the reason mdere wangu ameenda ni hiyo gari yenu ilikuwa deadly sana. Unfortunately it was too heavy. Mkeza nitengenezea gari light ambaye tunaweza piga manuva, makona faster na kula makona mbio nini, itasaidia na I think itakuwa a bit safer. Mnaonaje? Hiyo ni project mnaweza undertake. Of course, Daimler Benz wako na kila kitu, all the brains nini. Kaende sana. So wanaenda wanatengenezea Mr. Jelinek maze an award-winning sports car. Hatari kuruka. Jelinek analetewa gari pale, anaambiwa ndio hii gari yako, hii utawatesa nayo. Unataka tuiite aje? Jelinek has a 10-year-old daughter. Akasema hii gari nataka ni maintain jina yenu Benz, lakini jina ya kwanza nitaita msichana wangu wa 10 years. And the name of this young girl was Mercedes. Faster. Less than a year later, Mercedes Benz. Inaitwa Mercedes. Actually wanaitaga Mercedes. Wale watu wa huko Mercedes Benz ikakuwa registered as a trade name na ikaingizwa soko. Any product that came out of the Daimler Benz company ilikuja na stamp ya Mercedes Benz. Tangu Jelinek to date, it's been close to 120 years if not more. Hiyo gari mazee imeendelea kufanya kazi deadly. Hiyo gari imeendelea kukua top of the range mazee. Hiyo gari ime-maintain standards like it's one of the best cars of the planet. All this, I dare say, was thanks to a young woman who believed in the dream. A woman who saw potential na akakimbia nayo. This woman was Bertha Benz, the mother of the Autowagen, the mother of the automobile. Na hiyo story tunampigia makofi zake. Yes, kama sio Bertha Benz mimi ningekuwa kwato. Ningekuwa hapa kwato. Alifanya kazi ya maana sana na tunamshukuru. Au sio? Yeah, na story nakatikia hapo in case you wondered. After hapo of course watu walikama wakachachisha. Amerika wako na kijana anaitwa Henry Ford. Aliingia hapo na Hitler pale Germany akaona okay, akina Benz wamefanya mambo yao, akaita maengineer wake wakafanya mambo yao, wakakama na kitu inaitwa the people's car, the Volkswagen. Wakachachisha mbaya sana, like Sweden Volvo, France Peugeot, Renault, akina sijui Citroen, wana majina zingine weird. Yeah, maze. But hao wote waliboro a lot from Carl and Bertha Benz. Nimemaliza. I can talk about Benzes forever. But kama imekubamba fanya kama wewe, subscribe, piga subscription. Like ikubamba zaidi, ingia mfuko, fanya mambo pale bana, watu wafurahie. Till ndio yako kanachezea hapo. Nyinyi ni watu watu sana, God awabariki. Tuonane wiki ijayo tukipeperusha yale matukio ambayo yalihappen pale Nakuru City. Mtafurahia. Adios muchachos. Peace. Heni.